Il y a quelque chose dans les nouveaux departs, qui est à la fois exultant et terrifiant. J'y venais déménager en ville, quelques jours plus tard. Une décision motivée plus par l'ambition professionnelle qu'autre chose. Si n'était pas que j'y détestais mon ancienne vie. Elle était calme, prévisible, réglée. Trop réglée, peut-être. J'y vivais dans une petite ville en périphérie. Un endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Mais maintenant j'étais prêt pour quelque chose de nouveau. Prêt et laser marque. L'offre d'emploi était trop belle pour le laser passer. Un tremplin, me disais G, vers de plus grandes choses. J'ai donc fait mes valises et emménagé en ville, laissant derrière moi la vie paisible, presque étouffante, de mon ancienne ville. Mon appartement était petit mais confortable, coins entre deux immeubles imposants qui me donnaient l'impression d'être constamment sous la poids de la ville elle-même. J'étais seul, et pourtant j'entendais le bourdonnement de la vie autre. De moi, les gens qui passaient dans la rue en contribus, les klaxons des voitures au loin. Lors de mon troisième soir en ville, certains de mes nouveaux collègues m'ont invité à sortir. Je pense que c'était l'occasion idéale de m'y détendre, de mieux les connaître, et peut-être même de m'y faire quelques amis. Nous sommes retrouvés quelque part en centre-ville, un endroit énorme. Les néons vacillent au-dessus de nos têtes, tandis que nous déambulons dans les rues en riant et en plaisantant. C'était un groupe sympathique, Chris le bruyant, qui faisait toujours des blagues. Elena, qui semblait plus calme mais vive, avec un humour mordant. Et Jason, celui avec qui j'avais le plus sympathise. Quelqu'un qui semblait tout aussi décollé dans la ville que moi. Nous avons traversé les rues bandies, l'allure des vitrines et des bars, projetant de longues ombres sur les trottoirs. On devrait trouver un endroit aussi assuré. Et dit Chris à un moment, les bras tendus et un bâillement dramatique. J'aurais bien besoin d'un verre. Oui, un endroit où on mange bien. Et ajoute Jason, j'y meurs de faim. Nous avons erré un moment, passant d'un barman à l'autre. Aucun n'y correspondait vraiment à ce que nous cherchons. Nous n'étions pas pressés pourtant. L'ennui était jeune et la conversation facile. À un moment donné, au détour d'un couloir, j'entendis quelque chose. Un léger bruit provenait d'une ruelle, entre deux grands immeubles crassus. Si n'était rien de clair, juste un léger bourdonnement ou un murmure. J'y tournai la tête vers la ruelle, plissant les yeux dans la pénombre. Twins, une seconde. Me dis-je presque pour moi-même en m'éloignant du groupe. J'y leur jetai un coup d'huile, mais elles étaient trop absorbées par leur conversation pour m'entendre. La curiosité l'emporta et j'y fis quelque pas dans la ruelle, scrutant l'obscurité. Rien, just un passage étroit, bord de bennies et orgers, les morceaux et humides. Mais il y avait quelque chose qui me semblait étrange, quelque chose qui me derailait. J'y continuai d'avancer, pensant jeter. Un coup d'huile rapide, puis retourner rejoindre mes amis. Mais plus j'avançais, plus les ruelles devenaient tortueuses. Le chemin droit que j'avais emprunté était soudain signe de virages, me conduisant à travers des ruelles étroites et sinueuses qui semblaient se déplacer et choquant de mes pas. J'aurais dû faire demi-tour. J'aurais dû appeler Jason au loin. Des autres. Mais pour une raison inconnue, j'y continuai mon chemin, m'y amuse, m'y agace interperdu dans ces dédales de ruelles. Le temps que j'y réalise à quel point j'y m'étais enfoncé dans les ruelles, il était environ 21 heures.
Les immeubles se dressent au-dessus de moi, occultant le ciel, et les ruelles devenaient plus sombres, plus oppressonnes. G. Price mon téléphone, me disant que je devrais probablement appeler un de mes collègues. Peut-être lui dire au JT, au moins inventer une excuse pour ma disparition. Je ne voulais pas admettre que je m'étais perdu. En parcourant mes contacts, une faible lumière verte attira mon attention. Je levai les yeux et aperçus, au loin, ce qui semblait être une petite enseigne illuminée au-dessus d'une entrée, et peine visible dans l'étroite ruelle. La lumière vacillait, projetant d'étranges ombres sur les murs de briques. Curieux, je m'approchai, plissant les yeux tandis que l'enseigne devenait plus claire, the lost bar. Je ne pus m'empêcher de rire, en pensant au nom approprié. Me disais-je, vous le labyrinthe de ruelles, dans lequel je m'étais aventuré. Pourtant, c'était intrigant, un bar caché, à l'écart des rues ennemies. Avec un nom pareil, je me suis dit que valait le coup de jeter un pile. Je pourrais peut-être inviter mes collègues, comme si j'avais trouvé quelque chose d'autre. Spécial au lieu d'admettre que je m'étais perdu. Je m'approchai de la porte, et la poussai, les gants grinquant doucement en entrant. À l'intérieur, le bar était chaleureux, presque inquiétant. J'avais l'impression de voyager dans une autre époque. L'éclairage était tamis, baignant out d'une chaude lueur ambrée. La décoration était vintage, vieux meubles zen. Bois, lustres poussiéreux suspendus au plafond, et un jukebox dans un coin, diffusant une douce musique, je n'y parvenais pas à identifier. C'était comme sorti d'un rêve, ou peut-être d'un souvenir. Je m'approchai du bar, et m'assis sur l'un des hautes tabourets. D'autres clients étaient dispersés dans la salle, mais personne n'y parlait. Chacun semblait absorbé par son verre, perdu dans son monde. L'air était chargé d'une étrange sensation de familiarité, comme si chacun savait quelque chose que j'ignorais. Le barman, un homme grand aux cheveux grisonnants et au visage sculpté dans la pierre, se tenait derrière le bar, polissant un verre d'un geste lent et pose. Il ne me fit pas signe de m'adresser à lui. Je sortis mon téléphone, parcours à nouveau mes contacts, prêt à appeler Jason, pour lui dire de venir jeter un pile à CT Android. Au moment où j'allais composer le numéro, une voix grave et rauque rompit le silence. Qu'est-ce que tu fais? Je levai les yeux, surprise. Le barman me fixait, le visage inexpressif, le regard sombre et indéchiffrable. J'hésitai, déstabilisé par son ton. J'appelle juste mes amis. Je pensais qu'il voudrait peut-être se joindre à moi. Le regard du barman n'y vacilla pas. Il posa son verre et s'appuya contre le bar, la voix basse. Écoute, gamin, on a des règles ici. J'y hausai un sourcil, et moitié amusé par l'idée. Quoi? Pas de téléphone au bar, ou quelque chose. Comme quoi? Le barman n'y s'arrête pas. Il n'y bougeait pas. Non, pas ce genre de règles. Il y eut un long silence. L'air du bar devenait plus lourd. Premier wiggle. Dit le barman, et sa voix tranchant le silence comme un couteau. On n'y peut pas chercher le bar intentionnellement. Il n'apparaît que lorsqu'on est perdu, physiquement, ou émotionnellement. Si tu dis à quelqu'un qu'à le trouver, personne n'y le trouvera. J'attendais la chute, m'attendant à un sourire, mais son visage restait parfaitement sérieux. Je n'y pus m'empêcher de rire un peu, essayant d'apaiser la tension. D'accord, compris, comme il semble approprié. L'ignorant, j'ai continué mon.
appel at parle du bar adjacent. J. Decrit l'endroit. La décoration vintage et l'ambiance générale. Dans l'espoir de piquer ses curiosités. Jason, cependant, était perplexe. Il m'a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'un tel bar en centre-ville, mais qu'il vendrait m'y rencontrer quand même. Dès la fin de l'appel, j'ai commencé à observer attentivement les alentours. Quelque chose cloquait. Les clients tous semblaient venir d'époques différentes. Un homme vêtu d'un costume impeccablement coupe, d'un années 40, était assis près de la fenêtre, sirotant un verre. Une femme vêtue d'une robe vintage, peut-être des années 80, était assise dans un coin, les yeux rivés sur son verre. Plus j'y regardais, plus j'y réalisais à quel point chacun semblait décalé, comme s'ils n'appartenaient pas au même monde, et encore moins à la même époque. Un silence pesant implique la peace, épais et oppressant, comme si tout le monde savait quelque chose que j'ignorais, quelque chose de terrible, quelque chose qu'aucun d'eux n'y voulait reconnaître. J'y fus tiré de mes pensées par la sonnerie de mon téléphone. C'était Jason. Et sa voix semblait agacée, comme si il avait fini avec ses blagues. Il n'y a rien ici, mec, dit-il. On a arpenté les ruelles, et il n'y a ni bar, ni enseigne, ni lumière. Tu t'es fous de nous? J'y franquai les sourcils, l'estomac noué, submergé par une vague de confusion. Non, j'y suis sérieux. J'y suis assis à l'intérieur. Qu'à s'appelle le Lost Bar? Impossible de le rater. Mec, j'y ne sais pas quoi te dire. Répondit. Jason, la frustration perceptible dans ses voix. On est là où tu l'as dit, et il n'y a rien. Un frisson me parcourit la chaîne. J'ai jeté un nouveau coup de will, author du bar, remarquant la façon dont les clients semblaient se déplacer lentement et consciemment, comme si le temps me comptait pas pour eux. J'y sorzet. Avant que j'y puisse terminer ma phrase, une main s'est passée sur mon épaule. C'était le barman. À ce point était Freud, presque anormal, et lorsque j'y me suis retourné pour le regarder, son expression était complètement Freud, dénué d'émotion. D'une règle. Adèle dit d'une voix rauque, tenez dois en aucun cas quitter. Le bar avant minuit. Le bar à ses propres horaires. Si tu essaies de partir avant minuit, tu n'y pourras plus retourner et la veille que tu connaissais. Mon cœur battait la chamade, tandis que le poids de ses mots s'imposait. J'ai essayé de l'ignorer, de me convaincre que tout cela n'était qu'une plaisanterie élaborée, mais l'analyse était indéniable. J'ai jeté un coup de will par-dessus son épaule, et l'horloge accrochée au mur derrière le bar. Elle indiquait 22 heures. C'était ridicule. J'ai secoué la tête et porté mon téléphone et mon oreille, prêt à prévenir Jason que j'y sortais, mais dès que j'y l'appliquai, j'y n'entendis plus que des parasites. Quelque chose cloquait. J'y regardai le barman et c'est là que j'y compris. Son visage avait changé. Le rideau de ses jaws se détendait énormément, son sourire s'élargissant à un point inimaginable. Là où se trouvait en ses yeux, il y avait maintenant des vides sombres et vides. J'y me figuais, le cœur battant la chamade, l'esprit qu'une ébullition. J'y me détournai de lui, cherchant désespérément à accaparer à son visage déforme, pour finalement réaliser que tous les clients du bar me fixaient. Leurs visages étaient vides, leurs yeux impassibles, mais leurs têtes s'étaient tournées. À l'unisson, suivant chacun de mes mouvements, j'y parvins à me lever du tabouret, les jambes tremblantes et me diriger lentement vers la porte. J'y n'osais pas courir.
G n'ose pas faire de mouvements brusques. Les clients me fixent sans cesse leurs expressions immuables, leur regard me transpercent comme des couteaux. En arrivant à la porte, j'entendis à nouveau les parasites de mon téléphone. Un grisilement dans mon oreille, un son grave et difforme. Mais sous ces parasites, j'entendis autre chose. You and a voix, celle du barman. Troisième règle. Disal basse déformée. Ni regarde jamais l'horloge. Le temps me s'écoule pas dans la même manière au bar. Si tu regardes l'horloge, tu commenceras à remarquer des choses autres de toi, quand des visages qui changent, des clients qui disparaissent. Mon esprit tournait, mes pensées s'embellant. Je me retournai lentement vers le bar, et mes yeux se posèrent à nouveau sur le barman. Son visage avait retrouvé son expression initiale, calme, indéchiffrable, mais je voyais encore l'ombre de son sourire, le soupçon de quelque chose de terrible qui se cachait sous la surface. Si n'était pas une blague. Je m'éloignai. Dans la porte, le corps battant la chamade. Je n'y pouvais pas partir, pas encore, pas avant minuit. Je retournai au bar, tête baissée, évident le regard des clients, l'horloge. Je sentais le poids de leurs regards, la facondante ils me suivaient dans mes mouvements, mais je ne les regardais pas. Je ne sais pas. Je me rassis, les mains tremblantes bassises sur le comptoir. Le barman se tourna vers moi, l'air toujours aussi. Neutre, petit, dit-il lentement, tout est enfreint la règle. Chaque règle enfreinte a des conséquences. J'avalai difficilement, la gorge sèche. Mais tu n'es pas dit la troisième règle étant. Comment aurais-je pu savoir? Les lèvres du barman se serrèrent en un léger sourire. Tu n'es pas les finis. Je restai assis là, stupéfait, le poids de ce qui venait. Et se passer passant sur moi, comme une lourde couverture. Je parcourus à nouveau le bar du regard, essayant de me calmer, de comprendre. Les clients étaient retournés à leurs boissons, et leurs conversations, comme si de rien n'était. Un léger soulagement m'envahit, mais il fut passager. Le barman tendit la main sous le comptoir et insertit un petit morceau de papier jauni. Il griffonna quelque chose d'issus avant de le glisser vers moi sur le comptoir. Voici le reste des règles. Dit-il d'une voix calme. Tu ferais mieux de les suivre. Je pris le papier d'une main tremblante et commençai à lire. Quatrième. Règle. Si tu vois mon reflet dans le miroir du bar, n'y parle pas. Cinquième règle. Si un vile homme est assis et quitte de toi au bar, tu dois toujours lui offrir un verre. Sixième règle. Si la porte d'entrée s'ouvre toute seule, n'y regarde pas. Septième règle. N'y jamais saluer la femme en robe rouge. Huitième règle. N'y pas se retourner si on te tape sur l'épaule. Un frisson me parcourt le chin en laissant la dernière règle. Je n'y comprenais pas ce que cela signifiait, mais une chose était sûre. Je n'y voulais pas le savoir. Je levai les yeux vers le barman. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme en robe rouge? Demandai-je d'une voix épine plus forte que murmure. Le visage du barman s'y assombrit. Il se pencha plus près, d'une voix basse et médicante. De temps et autre, vous apercevez une femme en robe rouge de la vie, et la peau pâle et aux yeux noirs, assise au fond du bar. Personne d'autre n'y semble la remarquer. Si vous la regardez droit dans les yeux, elle vous fixera. Elle sourira, se lèvera et s'approchera de vous. Si vous lui parlez, elle vous suivra partout, même après avoir quitté le bar. Elle n'y cesse jamais de vous suivre. Ses mots me firent frissonner, le stomac noué par la peur.
G. Me Rassus. Sur marchés, essayant diger tu thella. Mon esprit tourné, et j'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, or me calmer. G. Prendrai un whisky. Murmurai G. d'une voix tremblante. Avec des glaçons. Le barman hacha légèrement la tête, et me servait un verre. La glace tintant doucement, lorsqu'il le fit glisser sur le comptoir. J'en bus une longue gorgée. La broglure du whisky me submergent, mais thella ni colmagere le panique qui me rendit la poitrine. Assis law, et sirider mon verre, j'ai percus quelque chose du coin de l'oil, le miroir du bar, le reflet du barman, j'ai me figué. Son reflet n'était pas juste, si n'était pas lui, c'était autre chose. Le reflet se contorsionna, se tournent, en formes étranges surnaturelles. Le visage du barman se s'étira et se déforma, ses yeux vides, creux. Son sourire était large, incroyablement large, et son reflet me fixait droit dans les yeux, et travers moi. J'y sentis mon cœur s'emballer. Mon souffle se bloquer. Je n'y pouvais pas détourner le regard, mais je savais que je n'y pouvais pas parler. Ni pas parler. Au prix d'un grand effort, je détournai mon regard du miroir et fixai le bar, les mains tremblantes autour de mon verre. Je n'y pouvais rien dire. Je n'y pouvais pas enfreindre la règle. Je gardais la tête baissée, concentré sur la glace. Fondant dans mon verre, priant silencieusement pour que minuit arrive. Les minutes se colorant comme des airs. Personne n'y semblait s'inquiéter, comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Mais soudain, je sentis une légère tape sur mon épaule. Mon sang se glaça. Je n'y bougeais pas. Je n'y respirais plus. Une autre tape, plus forte cette fois. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, et chaque instinct me hurlait de me retourner. De voir qui ou quoi était derrière moi, mais je me souvenais de la règle. Ni jamais se retourner si on me tape sur l'épaule. Alors je restai assis là, figé, paralysé par le père. L'air autour de moi était plus froid. Un murmure discret, trop faible pour être compris, me frôla l'oreille comme un souffle. Je fermai les yeux, priant qu'il s'arrête, priant qu'il disparaisse. Finalement, la sensation passa. Lentement, la tension dans mes muscles se relâcha, et j'ouvris les yeux. Le bar était exactement comme avant. J'ai osé jeter un coup d'huile au miroir, plus de reflets cette fois, plus de barman. Juste moi, le verre et le silence. Le barman avait disparu. Je regardai autour de moi. Les clients étaient toujours là, sirotant leurs boissons, murmurant entre eux, figes dans le ton. Je me levai prudemment. L'horloge au-dessus du bar indiquait maintenant minute. Il était temps. Je me dirigeai vers la sortie d'un pas calme et mesuré. Chaque nerf de mon corps toujours en alerte. Arrivé à la porte, je marquai une pause, m'attendant presque ici que le barman m'arrête à nouveau, mais personne n'y bougeait. Personne n'y leva même les yeux. Je poussai la porte et m'engageai dans la ruelle. L'air froid de l'ennui me frappa, comme une vague, me clouant instantanément au sol. Je me retournai pour jeter un dernier coup d'huile, mais le bar avait disparu. Plus aucun signe, plus aucune lumière. Just un mur de briques là où se trouvait la porte. Je titubai en arrière, incrédule, l'esprit en ébullition. Je trébuchai dans la rue. La ville redevenue soudain brillante et réelle. La voiture de Jason était garée de l'autre quitte de la route. Il sauta de la voiture dès qu'il m'y vit. Mec, où étais-tu?
Ante churchit depuis d'ailleurs, G le regardai d'une voix sèche et distante. J'étais au bar, G te l'avais dit. Il franca les sourcils. Il n'y a pas de bar là bas mec. On est même appelé la police. Als pensind que tu t'es fait agressor, ou quelque chose comme ça. Tu es just disparu. J'essaie d'expliquer, mais les mots n'y viennent pas. Comment expliquer si que j'avais vu? Qui me croirait? Nous rentrons en silence. Je n'y dormis pas de la nuit. Je n'y arrivai pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais si sourire dans le rétroviseur, si yeux creux, si reflet qui en était pas. Les semaines passèrent. La vie reprit en cours. Jason et les autres cessèrent de poser des questions sur cette. Oui là, ils ont mis cas sur le compte du stress, de la vie citadine, d'un moment de calme. Mais je savais, je me souvenais. Je n'ai jamais retrouvé le bar. J church, D-A-C-T church. Chaque ruelle, chaque rue, chaque ombre. Rien, il n'est jamais réapparu. Pas et moi. Mais parfois, tard le soir, quand la ville se calme et que le vent se lève juste comme il faut, je jure entendre le faible son d'une jukebox, qui j'ai eu une vieille chanson que je n'ai jamais entendu. Pet parfois, en passant devant un miroir, j'ai pourquoi. Quelque chose derrière moi qui disparaît dès que je me retourne. Je mène une vie normale maintenant. Appartement, travail, Amos, mais je n'y bois plus. Je n'y cherche plus les endroits perdus. Je fais profil bas. Je respecte les règles. Et je n'y parle jamais, au grand jamais, du lost bar. Pas hay voix haute. Parce que si vous travaillez, vous risquez de n'y plus jamais revenir. Et si vous l'y faites, vous n'y serez plus jamais le même.